south of Beersheba, through Geneva to the Alone Road. And the Alone Road, who knows what the Alone Plan is or was? You ever heard of the Alone Plan? Yes, no? Don't know. You're familiar with this region? Which? You lived in Jerusalem for a while. Are you familiar with this region? Are we in Samaria? Is this Binyamin? What is it here? This would be considered, you can call it Binyamin, occupied territories, whatever you want to call it. Okay, where's that song saying? Binyamin מגיע יותר. Binyamin region deserves more. Okay. In 1967, when these territories were taken over, even before the settlement movement started, there was basically the main debate among Israelis was what brings us more security, territorial depth or land for peace. There wasn't really anybody to talk to at the time. You know, the Khartoum conference, no peace, no recognition, no peace, no recognition, no negotiation. Today, there are very few. Are you talking about the three no's of the Arab League? Yes, yes. Not to recognize Israel, right, exterminate Israel. Yes. Right. So, but then, basically, today, into the. But the other thing was, like my wife was living in a bomb shelter, during the 67 war. She hadn't seen her dad for months. He was out fighting, and many people thought that Israel was going to be destroyed. And when Israel not only wasn't destroyed, but regained what many consider the biblical land of Israel, this was seen like God's hand in history. We talk about, from 48, we talk about the creation state of Israel as we shoot the beginning of our starting our redemption. And this was another step. So, even though fewer and fewer military officials would say that there is a great value to the strategic depth argument anymore, and even those who would, almost anybody in the army is going to say that settlements are a burden for the army in terms of taking resources from doing defense for Israel to defending the settlements. Into that vacuum, of course, is this messianic fervor that was released after this miraculous victory. I mean, at the time, only a few people like Yeshayahu Leibovich, and actually our first Prime Minister, Ben Gurion, said this could be a disaster, give it back for peace, but that wasn't even an option, again, because of Khartoum. We learned in Jewish school, Rabbi Aşrman, they said that settle the land is a mitzvah. Right. Settle the whole land, I think. Well, that's one, but there are other mitzvot as well. Yes. That is a mitzvah for sure, I mean, but there are other mitzvot. This region, what they known as Judea, Samaria, or the ancient kingdom of Israel, it's a part of the land described in the Torah, right? I mean, this is what motivated them. It is. But we also see in the Torah many places where we try to occupy land when God hadn't told us to do it, and we get defeated. So it's not only that the Torah only tells us that at any time, at any price, we should be occupying the land, and it doesn't say that we can't share the land in any way, depending to people other than for idolaters. But the point is that there was one of the leaders of the Labor Party at the time was a guy named Yigal Allon. And he said, we need to keep, for defense reasons, a border with Jordan and a strategic high ridge. And then give everything back between that ridge and the 67 border. So this road we're going on to now was the line, basically, that Yigal Allon drew. Everything this way, east of us, Allon said we should hold on to. And everything on this side would have been given back if there was at the time someone to negotiate with. So we are going along the Allon Road,
And I can send you later a document just showing even what was, I have to update it because it hasn't been updated since the war for sure. But Fort Jericho. Right. That basically what has happened, and I, for all my career, I've always avoided words like ethnic cleansing. But basically, there has been here now ethnic cleansing. Do you mean Jews execute Palestinians here? They're not ethnic cleansing is not execution. It is expelling, and on a systematic basis. So would we see like huge convoys like we see in Gaza right now of Palestinians leaving their villages in huge groups? For example, we're going to go to see Wadi Seek, where settlers and soldiers went from house to house, beat people, robbed them, and said, "We will kill you if you're not out of here in an hour." Is there evidence to it and Yes, documentations? Can you show us later? We have, well, a lot of the photo evidence, the phones were stolen and to erase evidence. We have a bit of the evidence. Someone who doesn't want to believe it, which you're obviously skeptical, will choose not to believe it. I never saw this footage in my life. I think media outlets like New York Times, BBC would very appreciate to show this kind of footage. We have also both. There's been extensive interviews with people in Arts. There are Israeli volunteers who were there. I unfortunately was not there. And so you didn't see it with your own eyes. Like they forced them to leave the house with violence, using brutality and so on. But other Israelis absolutely did, and I've seen it in other cases. I saw everything leading up to it, and we'll see that you again. Is there confirmation by the army, by the IDF, who said, "Yeah, we forced them to move, or we wanted to relocate them"? Actually, there's partial confirmation. So. From the IDF official spokesman? Can you show us? It's terrible. Listen. According to what you're saying. I will tell you what you can see. What you can see is, what had happened was, until recently, the so-called hilltop youth, the most radical settlers, did not want to be inducted in the army, and the army did not want to be inducted. Now a unit called Sefer Midbar, which is basically these people who are, in general, the most lawless and violent of the settlers. Not all settlers are lawless and violent. Sefer Midbar. What's the purpose? And because there is of the evidence that they were involved in going house to house. And involved in this, their commander was suspended, and there is an investigation going on. And do you trust it's going as a result? Who's going to investigate it? I do not trust the army to investigate itself necessarily, but the fact that even the army that generally would like to just not deal with this had to deal with it shows that they also understand that there is credible evidence. And I certainly believe our volunteers who I know personally, and so I have no doubt that this is true. Also because I've seen over can they somehow prove? Can they somehow confirm all this evidence? Because you say some hard stuff like transferring people, relocating them. We're the international community. All right. Well, for God's sakes. Sadly, we've now heard from Biden and others, but sadly, the international community has been all too silent. They've been thundering silent for the international community. We're going to go on. And, are we going to see with our own eyes the people who test? I will say from the very beginning, who documented it, who saw it, were witness to this kind of once horror. It used to be before everybody had phones that there was other kinds of evidence other than having everything in pictures. Today, now there's no video, people think there's no evidence. I can send you pictures of that were soldier forcing them to go out, yes. kicking them out brutally. We see the settlers without conscience. But if you choose, because most of the phones were stolen, and stuff was there is very little. So they eliminated the evidence. If you want to hold on to which I think is a ridiculous position that it didn't happen, you can. I cannot. I will not be able to prove to you today that it happened.
If that's your position. But you admit that probably it won't happen. No, I'm. Or you're saying that I know ethnic cleansing, kicking people out of their homes, kidnapping their children, Yes, it murdering. happened. You know it happened, but I talked to a settler who knew firsthand that it happened and supported it happening. I mean, there is no doubt that it happened. Yeah, I guess there are extremists in every kind of sector in the Israeli society. My guess is, did he admit? Did he say yes? We forced the army, we pushed the army to drive Tell you out. something. Are you recording? No, You no. Just I won't record you. I want a rabbi. I want to use these materials to prove the point. He's for it. He told me on the phone he's for it. I'm sorry. I won't record you. I'm sorry. You can record anything you want. Yes. If you insist on a picture, There's hundreds of videos of him online on YouTube. It's spiraled of people. I will not be able to show that to you. Yes. You will be able to deny anything you want to deny, but in 28 years, I've learned not to believe anybody. But I have to have enough corroboration. I have enough corroborating evidence from the testimonies I've got from credible people. Would you share it with us today so we could, we can spread the word? That the IDF is committing war crimes and so on. Let's go on. Rabbi, okay, let's see. We're optimistic. We hope to see something today. טוב חברים, אנחנו עוד לא נחשפנו פה בפני תסתכל לו מסך כדי שרואים טוב. אנחנו לא נחשפנו פה עכשיו, אנחנו בתחנה הבאה נמשיך לחשוף את הפעילות. אנחנו הרגע, מה שאנחנו ראינו פה, כרגע מהרב אשרמן, זה פשוט הודעה, הוא פשוט מודה שאין לו איך להוכיח את התיאוריות שלו, זה פשוט מטורף. זה פשוט הזוי. זה פשוט הזוי, אנחנו דיבר פה על גירוש ברוטלי של ילדים, נשים, גנבת הטלפונים שלהם, נישול שלהם, האדמות שלהם, והוא טוען שאין לו איך להוכיח את זה. הוא בעצם מודה שזה הכל תיאוריות, וזה הזוי, ואנחנו נמשיך לנסוע אחריו ולדווח לכם, אני וקוזלובסקי, באופן ישיר מה הולך פה. זה פשוט מטורף, ואנחנו, חברים, לא נוותר, אנחנו נמשיך לראות את השאלות הקשות, באיזשהו שלב גם כנראה נחשף, ואנחנו נדאג להראות את הפרצופים, גם מי ישתתף בדבר הביזיון הזה. יש פה בחור שטוען שהוא ראה איזה מתנחל שהודע בזה, מה הוא אמר שם קוזלובסקי? הוא טען שיש איזה מתנחל שאמר שזה קרה ושהוא תומך בזה, אבל אנשים אומרים המון דברים בלי שיש שום ראיות, אולי גם הוא ניזון משמועות. כמובן שאי אפשר להסתמך על אנשים שמישהו אמר משהו, גם הוא אומר משהו, וכמובן שכל זה חלק מקמפיין אנטישמי. יש עשרות כתבות, כמו עלילות דם אנטישמית, מה שאנחנו שמענו עכשיו. יש עשרות כתבות בכלי תקשורת בעולם שטוענות שיש איזו אלימות מתנחלים, וגם הטענות שלהם על אלימות מתנחלים זה אולי מכות או משהו כזה, ולא מדברים בכלל על האלימות שבאמת יש של ערבים ביהודה ושומרון. נשים שנייה בצד את עזה, ערבים ביהודה ושומרון שפשוט רוצחים. אני שואל חברים מחול, אני שואל אותם, שמדברים איתי על אלימות מתנחלים, אני שואל אותם, שמעתם שרצחו היום יהודי שנסע ביהודה ושומרון? לא דיברו על זה מילה, לא אומרים שום כלום, לא אכפת לאף אחד. אבל מה שכן אכפת להם זה פשוט להמציא קמפיין. יש אנשים שמממנים, יש באיחוד האירופאי, יש מדינות שמממנות את הקמפיינים האלה. זה קמפיינים... נזכיר 3 מיליון שקל לשוברים שתיקה, ממש בשנים האחרונות, עוד לפחות מיליון שקל שיודעים לשלום עכשיו. כל זה רק בהקשר של פרויקטים שקשורים להוכיח שיש תופעה שנקראת אלימות מתנחלים. וגם מתן פלג, גם בספר שלו, מדבר על זה, מדינה למחירה. ככל הנראה שבודקים את זה סטטיסטיק, אמפירית, יש יותר אלימות של יהודים בתל אביב מאשר של יהודים ביהודה ושומרון. וכמובן שכל הקמפיינים האלה הם אנטישמיים, והם נועדו להצדיק פגיעה ביהודים. אם מחר איזה ערבי, מחבל, פוגע ביהודי, זה בגלל האלימות מתנחלים, שכמובן לא קיימת, אבל זו הדרך שלהם להצדיק פגיעה ביהודים. כל דור ודור האנטישמים מוצאים הצדקות אחרות למה לפגוע ביהודים. בעבר פגעו ביהודים כי הם עניים, אחרי זה פגעו ביהודים כי הם עשירים יותר מכלל האוכלוסייה, ואז פגעו ביהודים בגלל שהם לא משתלבים באוכלוסייה, ואחרי זה כי הם כן משתלבים באוכלוסייה.
ואחרי זה כי ליהודים אין מדינה משלהם. היום רודפים יהודים כי יש להם מדינה משלהם. היום כי הם מעיזים לגור ביהודה ושומרון, אז הם מעיזים להיות יהודים ולבנות ביהודה ושומרון. אחרי זה, אם הם רק בונים ועושים שום דבר תמים, אז אחרי זה הם מעיזים להיות אלימים ביהודה ושומרון, שזה בכלל לא נכון. אנחנו עולים על דרך חלון עכשיו, כן, כל דור ודור אנטישמים מוצאים הצדקות למה הם אמורים לשנוא יהודים, אבל הסיבה האמיתית שהם פשוט אנטישמים, זו הסיבה האמיתית. כן, בהחלט. לפי דעתי אנחנו נעצור פה עוד מעט עכשיו ואנחנו ככה נקשיר יותר על אותו רפורמי, אריק אשרמן, מנכ"ל תורת צדק, גם חשפו בעמוד הפייסבוק של אם תרצו וגם במדיות שלנו לפני מספר שנים שהוא גם מרוויח לא רע בכלל, זה לפחות מה שנחשף בעמודים שלנו. אחד הפוסטים העידו על כך שהוא לקח לעצמו משכורת, משך לעצמו ככל הנראה מהעמותה, ככל הנראה לפי הפרסומים, משכורת של 28,000 שקל בחודש על תעמולה כמו שאתם ראיתם עכשיו. זה פשוט מטורף. ואנחנו נמשיך פה לחשוף את הטירוף הזה. אנחנו לא נרד ממנו עד שלא נקבל פה תשובות ברורות על התעמולה המטורפת. אנחנו מצטערים שאנחנו יכולים לתרגם לעברית, כן, תוך כדי, אבל אנחנו גם נדאג, אגף הדיגיטל שלנו בהמשך גם נוציא את ההיילייטס ונדאג באמת לתרגם את הכל, כל הטירוף שיש פה. כל מקרה אני קוזלובסקי פה על מנת להוכיח אותו קשה ולחשוף את העבודה המטורפת הזאת. נפיץ את זה ושמי שיחפה יעשה אופציית חיפוש על השם שלו, גם יראה את הטירוף הזה, מה שנקרא. בואו נראה לאיפה הוא מוביל אותנו עכשיו. מה טוב, נסיים לבינתיים, נחזור עוד מעט. השאלה מתי הוא עוצר, עוד כמה זמן. אתה רוצה לספר לצופים על מה שהוא אמר לפני כמה ימים? כן, חשיפה של הקול היהודי, תספר מה שדיברנו, שהוא כמובן כל פעילים אנטישמים שעובד איתם באופן קבוע של ISM, כמובן ראינו את הפעילים הסקנדינביים, הפעילי BDS האלה שנמצאים בשטחי יהודה ושומרון, עוזרים לפלסטינים בהפרות סדר, מתעדים לוחמי צה"ל, גם נתפסו בסדרה של צבי חזקאלי השתולה בערוץ 13 כמשאלת ליבם לראות את תל אביב מופצצת, יהודים הרוגים, גופות שלהם בכל מקום. אז הוא כמובן לא רק שהוא מודה בקשר איתם, שהוא מטפח איתם, אלא גם טוען שהם תומכים בחמאס, מעשה הזוועה שלו, הוא ימשיך לטפח איתם את הקשרים. האם הוא ייכנס פה להתנחלות מעלה מחמש? מה אתה אומר? ייכנס או לא? לא נכנס. לא נכנס ליישוב מעלה מחמש. טוב, בוא נראה לאיפה הוא נוסע. הוא ממשיך. יכול להיות שהשאלות הקשות הרסו לו את המצחיק, הוא נראה קצת מדוכדך מהשאלות הקשות, הוא לא ציפה לשאלות מתקילות, הוא תפס פה, לפי מה שנראה, שתי אמריקאים, מה זה, בלוגרים, או לא נראים כתבים מי יודע מה מן השורה. אבל אנחנו נמשיך לחשוף את הפעילות הזאת. מה זו עכשיו? מה זה הצבע הזה של העשן? איפה זה רעל? בואי נראה איפה זה מתקדם. נקבל לעצירה הבאה בעוד מעט. אנחנו פה על ציר אלון, לכיוון כפר אדומים. זה עצוב מאוד שיש יהודים שפשוט מתפרנסים מאנטישמיות. יש יהודים שצורכים את זה בענק, כמו החבר'ה פה שאני לא אפסלים, הם יהודים עוד לא, אני באמת מאוד מעט איתם שיחות. יש אנטישמים ברחבי העולם שרוצים ליצור דימוי של יהודי אלים, למעשה יהודי שיש הצדקה לפגוע בו, יש סיבה, יש הצדקה לשנוא אותו, ויש יהודים שפשוט מתפרנסים מזה. הם מספקים את החומרים, השקרים כמובן, שאחרי זה האנטישמים צופים בהם, והם אומרים, הנה, אתם רואים, זה שאנחנו שונאים אותם, את היהודים, זה מוצדק. אנחנו יודעים לעצור. בואו נתרגם פה, עכשיו אנחנו באמת נוכיח אותו כמה שאפשר. בואו נראה שאנחנו לא יורדים פה עמוק מדי בשטח, אבל נוקר פה בשטח. רואים שאנחנו מתקרבים קצת יותר מקום לאיזה יישוב ערבי, אנחנו מסתלקים. אנחנו רק רוצים לחשוף את הפעילות שלו פה היום, ובואו נראה